Good afternoon Kenya. This is Kenya News Alert. Karibuni sana kwenye show yetu ambayo is 2 shows in one, Semanasi and Kenya News Alert Evening Updates. Zikuwa zimeshikanishwa zote mbili. Kwa majina yetu Zulfa, karibuni sana. Leo ikiwa tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 na kesho kuna maandamano ya kwenda kuoccupy Central Police Station so that they tell us how our fellow Gen Z Albert Ojwang died. Yeah. Hi, my name is Tilda. Welcome to the show. So, a lot of the leaders of the government have come out. Maraga ameongea, Murkomen ameongea, Kimani Kichungwa ameongea, na pia nasikia rais ataongea. Na bado kesi ile ya Ojwang inaendelea kujadiliwa kotini, lakini tutaanza na Murkomen alafu utajua tutakavyoelekea. So let us go to Murkomen. I saw in one of the media houses the other day, somebody's announcing saying, oh yeah, some of the protesters have burned vehicles, some of the protesters have looted. How do you still give them a constitutional status of Article 37? Protesters are expected to be civilized people who are making a statement, not the ones who are burning vehicles, looting shops, attacking civilians, throwing stones at the police officer, burning police vehicles. We have very few police vehicles, but many of them have been burned in this instance. Burning a police station, invading parliament. I am yet to see a media house that calls out all those who invaded parliament. In any civilized society in the world, anybody who invaded parliament would have been called a terrorist, straight, in many countries. But here in Kenya, we are still saying peaceful protesters invaded parliament. How can invasion and peaceful survive on one sentence? It must prick our conscience that, see, you've seen protests in other parts of the world, people marching peacefully along streets and making their statements. And that's why part of the law that we are proposing is to create an opportunity for public order to give people the space to do protests in an environment that is peaceful and that is respect constitutional responsibility of every one of us. Asanteni sana and God bless you. Thank you very much. Asante sana. Thank you. So that is Murkomen. Amejitokeza, ameweza kuongea yake mawili matatu. Daktari amekuwa akiongelea tu mambo ya nakaa tu hii dunia. Amesema hata suspend Lagazi. Sasa suspend ni kusema nini? Mimi baadaye White justice. Nika hivi. Watu mimi sasa hata wameanza kunibo kuongelea, wananibo tu. Juu hata hakuna kitu wanatuambia maana. What is now to suspend? Kama shule ulikuwa unapewa suspension ya 1 to 2 weeks.
unarudi shule kama uko sawa, like nothing happened. So itakuwa hii hawa So ukishampea suspension alafu kishamsuspend alafu ndio mnawapeleka nini zingine ndio waende wafanye huko, na alafu na mambo ya kuprotest. Why do you send police to the streets to come and distract waandamanaji? You know, by the way, Murkomen is like, the way I always say, ailewangi ni afaa kuwa na do. Elewi. Afaa mtu amwambie venye anafaa kudu. Na akimwambia, nafaa kuwa ako nini? Nafaa kuwa ako home. Anaambililiwa huko. Ndio akitaka maybe next time sijui which is that time. Ndio kuja afanye the right thing. Uwezi kuwa tu na mtu mwenye ukimwambia kitu na asikii. Yaani hako tu. Alafu anakuja kwambia, oh, I cannot do this because of this, but I'll do this because I'm the one in charge, or I'll do whatever. Hiyo hata itusaidii. Haitusaidii hata kidogo. So hiyo tu nimekaa mkusema na ukaenda, alafu hakuna venye inatusaidia by the way. Si tunataka tu justice. Tunataka tu justice. Unakaa kweli ni kama justice inakuja. Lazima we go for maandamano, strike, the teachers strike, a lot of things should happen. Aya, kwenye koti kuna kesi hiyo ya John waendea kujadiliana. Wacha tuangalie for like kama 10 minutes alafu turegelee kuidiscuss. Kweli wasema nataka kufutwa. Producer anaendelea kuitengeneza hiyo video. Wacha video itengenezwe alafu tutaweza kuicheza. Atengeneze ambeba kichwa. Hataki kuweka watu muone koti. But we will deal with him the way we supposed to deal with him. Somewhere unaficha watu Asema because it's still bado inaendelea, ni mtaona baadaye. But it's okay. Akiendelea kufanya vitu anafanya, we shall just continue with whatever is there. So, mnaweza enda kwa Kenya News platforms zingine hapo, you watch there. You will see the vid. Anaitwa aje? Huyo lawyer anaitwa nani?
Aitwaje jamani? We, Dancer na huyu mwingine. Mwenye wako na. But Maraga said that these people lied under oath. And since these people lied under oath, they should all be taken to courts. They should be arraigned to courts. Because walitudanganya vitu fulani, alafu venye evidence endele kijitokeza, things are different. And no one should ever lie under oath. So, what do you think about that? Even if they lie, they don't lie, we know the truth. So hakuna venye watabeba ujinga. See, basically, me as you want to kusema investigation. Me, I don't know why we are dancing at court. Tukionyesha dance stand, ara dance stand mwenyewe anafuata, ara dance stand kuna kesi zingine anafaa katae. Like if you are such a prestigious attorney, why would you put yourself in that situation where like the evidence is just there? The evidence is just there. Turudisha chapo ya. That this person was killed, that this person was tortured, and then we see dancing there. Why are you dancing? Why are you there? Like, we could do open in the air. I want to be mere sana. Wasting time. You know, the more wanaendelea kufanya hii ujinga, the more the heat inaendelea kuteremka. Hiyo ni ujinga tu nyingi. Ambaye inaendelea pale. Mimi sijui mnangoja nini pale, kuna evidence. CCTV footage ndio hiyo ishatokea. What else? This other person has said this now gonna Edu Langat, sijui whatever. Like, the fuck is that? So I don't know kupimiana akili. So what I would say is people should go for maandamano. Teachers would strike. Because this is hii ni ile kupoza moto. Unapoza tu like unamwagilia carbon dioxide as we distract us from the real fire in your bedroom. This is not good. And we know the fire is there. Unajua tu kuna moto unawaka, lakini wanajifanya ati hakuna moto. But actually, like Kenyans, we're just there. We will fight and fight. Hatutoki kupigana, tapigana tu hadi. Jumlianzisha hiyo mambo ya kupigana every time and then. So tutapigana tu. Maandamano tutaandamana tu. Sasa hata afadhali basi watu wakose kuenda job. Lakini maandamano iko tu. From morning to evening. Lakini ujipanga unaenda kukula nini ukitoka maandamano. So ukienda maandamano pia unakuwa umejipanga kwa nyumba. Because if is this if wameamua kama ni kitu hii maandamano ndio itakuja isaidie. Hii maandamano itakuja isaidie nchi yetu. Watu wakuwa na shutiwa, wengine wanapigwa marisasi, wengine wanarushiwa matia gas. Ndio tupate amani ile tunataka hii Kenya. We will just go with it the way you want it to be done. Okay? But you will not kill us anymore. We are not here to be killed. We are here to make our country move. We are here to make sure that things are right in the country. We are going to make sure that we have right people in the state. We have right people in the government. We have right people everywhere. Sawa? Our masiezi wenye wako wenye wanatusumbua akili, how they come before us and pretend like they're talking to the nation. They are addressing the nation, and what they're addressing even does not make sense to us. Hata airaim na vitu zenye tunataka iende nayo. They're just there to show their faces, the way they have nonad, the mashavus when they are eating our money there in their offices, pretending working and they're not working. Pretending to talk politely but they're not polite. Pretending to be fighting for Kenya, but they're just fighting for the stomachs and families. I'm not remember shit. Hata kidogo. So you won't just come and stand before the cameras and hold the mics to speak to us nonsense. We don't want to hear your nonsense. Whatever we want to hear right now is justice for Albert and other people that are there, or other people who died
in this demonstration that we did since last year on June, and we are still doing it right now. So it is like a month of June has been stamped to be a protest month every year. Yani kama mmeona hata ni kama Mungu amewekea rubber stamp. Okay. Mnataka mkuu mkiprotest. Okay, itakuanga every June every year. Watu watakuwa nakufa hiyo mwaka. We are not dying anymore actually. We are not dying. We will fight with you until the day you'll calm down. Now you will calm down. We are not going to wait you to come, but we are coming for you to take you down because tumechoka. We are just tired of you. We don't want to see you there anymore. We don't want to even hear you talk. Yeah. We don't want to hear you talk, or we don't want to hear anything about you. Actually, nothing else. So as you speak, as you do whatever you do, as you do yote yenye mnafanya, mjue we are not here to listen and just keep it in our minds that tumesema so mambo yatakuwa sawa. No, we gotta as you say, as we fight, as it comes. Usiniangalie mse. As we fight, as you say, as we demonstrate, and as we get justice for those people who have died for this country. Na unajua tukufi tena ati tunapigania country yetu. Tutapigana nyinyi ndio hey, I don't know my dear friends, because you know like right now Kenyans we are very annoyed. Kwanza mimi nimekasirika sana. If just I could have that power of unaenda tu unatoa mtu unamweka huko, unatoa mtu unamweka tu huko kando. Yani kungekuwa na another country or another place that you can take this government that is there right now na wasukume waeke huko. For me, actually, I could just go and collect all government people or all government politicians who are there right now in this government of Mr. President, Mr. Sir, or Mr. Yes, Sir. Tungekuwa tushawaeka huko kando. Hakuna bane mnapo, You make us annoyed, you make us hakuna imagine muache. So guys, as you demonstrate, as you mourn Albert and other people, as we wait for our Mashujaa Day for those people who died, who were shot in State House that time that people were protesting, you know them. Actually, they were just young boys, the Gen Zs who were fighting for the country. Those are our heroes, heroes of Gen Zs. Kama kina Dedan Kimathi when you fight for this country. Those people who made us find our own independence. And this person, who called himself our president, wanted to get back to that era of Moi, but we doesn't want to go back there again, okay? So, guys, as we continue, and you are okay, so this one who was called, we're going to listen to them live akipena contribution yake. Hi, John, it is you. Hello. What I'm saying is this, the best way to hurt someone that loves money, ni kumnyima hiyo pesa. Mbona tunalipa tax? We take it lightly, and let me tell you, I don't blame the government. I blame us ourselves. Okay. Because we know the wrongs that are being done in government, but they don't do anything about it. What am I saying? Tuliambia mtu ametuiba 4 trillion shillings, money equivalent to giving each Kenyan 75,000 shillings. We have 56 million Kenyans, right? Okay. What is 66 million and 75,000? That is 4 trillion shillings. Okay. In the name of economic empowerment, you go to each county, dashing 100 million shillings. Let me say that you spend 400 million shillings a month, right? So what is 400 million shillings times 12? That is 12. How much is that?
is 4.8 billion shillings. So what is happening, for lack of devolution, you're micromanaging the country's finances yourself as a president. Okay. You understand? Yeah. And that is why we get about devolution. Because you're micromanaging each institution in the sense that counties in honor. You understand? Yes. So, you know how to put 100 million shillings and agawanisha pesa. Na unasikia kaunti inafaa kupatiwa 400 billion shillings. What are we doing? You are being given, is it 1% of what your country should have? Okay. So when you say, okay. After the whole year, that is 4.6 billion. Account is about 400 billion. That's what I'm saying. So you know, people don't understand why to say economic empowerment is a sham. Because you're micromanaging what should be managed by the country. Okay. Kama kaunti inafaa kupata tuseme hata kama 20 billion, unakuja unapea watu 100 billion in the same county. That is 400 billion, right? What is the rest? That is the question. We are this is where you need to create a problem by empowering these people. Okay. But wengine chenye wanataka sana. Hiyo ni pesa. Aje. Na taxation. Okay. Hata si double taxation. Let me tell you, I have a Chinese friend. Alikuja naye China. Tumetoka naye China, ametoka China. Ya China amekanyaga Kenya. After some time, you know what happens in Africa. Tafikia pale KU University. Kuna watu wakigraduate. Akaniambia why are people celebrating? Kaambia, you know, we celebrate graduation. Akaniambia, oh, that is good. But the situation you've been as a country, you should not be celebrating graduating. You should be celebrating kupata kazi. Yeah, yes. Mtu anakuambia ni get your priorities straight. Na ukiona hata Chinese wanafanya kazi huku, si ati wanaumia. Their country is Chinese wanafanya Kenya, they can't do China. Ili watu ni wanafanya Kenya, wanataka mkitaka tukule pesa, tukula pesa. You understand? So we are creating these problems ourselves. Okay. Niliona Matiang'I akiongea speech yake huko Amerika. Akisema mtu anaongea about science, religion, and his personal life na wewe. Sasa mimi nikashindwa, the only person that told your speech, then wakashagua. So are they still with Gashagwa? It's not even clear. Raila and Ruto, Raila and Uhuru, walikuwa wameenda Dubai, right? So walipatana Dubai? Yeah. How do you know if they are going to negotiate themselves? How do you know if they are going to negotiate MATIANG'I? So misunderstood. It's a complicated. Is it even complicated? It's just what it is. You understand? Yeah. So, tusikilia vitu kama Nyoro na Babu Owino tuweze sasa juu. Tujue vile tutafanya. There's nothing in dunia. Okay, so that is a good collab. Lakini either way. So, no, yeah, it's good. I do believe in Babu so much. You understand? Yeah. Mimi niliona Babu akitoa hii speech alitoa ya Moranga, my friend was impressed. Nyoro, can you imagine Kenya with Nyoro being a serious obstruction? But let me ask you though, like Babu, when Babu speaks, see Babu as in, he's he his own man, ama yeye tu yupo nyuma ya baba? Nataka listen to after Albert Ojwang's death, what Nyoro said.
Aliongea about two things in the same sentence people didn't understand. If you cannot live in the public eye, be a private person. Aliongea about being private as a politician. Wacha nirudi Kiharo, nifanyie watu kazi kwa ground. Kama mnioni ile kazi nafanya. You understand? Okay. I will be out of the public eye. Let me tell you, kama watu wanasemanga ati Minyoro ni kama Kibaki. Do you know what he's speaking now? The right politician. The one who to Kibaki is a friend of mine. Okay. You could not move to Kibaki begin without a solution. You understand? Okay. Then with Kibaki, you oh, you have a problem, so give me the solution. That's all Kibaki for you. Okay. No. So, politics is politics. That is all I'm trying to up. But to extract mtu mwingine akuja tusaidia. Ni sisi tu. Sisi tu. Because mwanani anajua chenye Uhuru na Ruto na Raila waliongea huko. So let me ask you actually. Mtu ako worth 75 million shillings of each Kenyan kwa mfuko yake. Na bado tunasema mambo economic empowerment. Hivi vitu ndio vinaumiza watu. Kila mtu kama anatembea na anaongea, he knows what he's talking about. If you hear that I was saying about that has not come to pass. Everything we said has come to pass. They're not aware people. Understand? Yeah. What are you waiting for? Yeah. To slaughter wood. To go and announce this publicly to any person, because that is a highly classified security issue. However, I know where you are going. Your question was related to what was in the media about munitions and issues of other countries. I think my responsibility is issues related to internal security. That's why it's called Minister of Interior. So I have my responsibility only confined to issues that are related to security in our country. Other issues that are happening between Kenya and neighboring countries or other parts of the country are better addressed through foreign affairs, not internal issues. I'm confined within the boundaries of our country insofar as issues of security is concerned. On the issue of swali nzuri limeulizwa na Laban kuhusiana na pensheni ya maaskari wetu. Ninajua ya kwamba kumekuwa na shida, si kwa upande wa askari peke yake, lakini public service wote wakijaribu kupata budget ya kuhakikisha inalipa mambo ya pensheni. Lakini uliposikia vile nilisoma baadhi ya mabadiliko ama reforms ambayo tunafanya inahusikana na Veterans Bill. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba through that Veterans Bill tutakuwa na njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba wale wanaondoka kutoka ofisi wanalipwa haraka, na pia sio wenye wanaondoka peke yake, wale wanapoteza wapendo wao katika wakiwa kazini watakuwa wameshughulikiwa ipasavyo. Ndio unaona hiyo Veterans Bill ndio moja ya yale sheria ambayo nilisoma ambayo tunataka kupitisha ifikie bunge ili tukue na njia mwafaka ya kuhakikisha muda ambayo inahitajika kulipa pension na mambo mengine. Hata hivyo kupitia bajeti ambayo National Police Service imepata, kumekuwa na bidii kwa upande wa National Police Service kujaribu kulipa wale ambao pension yao imekaa sana kadiri ya uwezo wao kupitia ile bajeti ambayo tumepewa na bunge. Kwa mambo ya financial implication, I want to say that we will leverage on the working relationship we have with the Ministry of ICT and with the support of also CAK, Communication Authority of Kenya. We are going to forge this partnership, which has been ongoing between us and these institutions, to see how we can install these CCTV cameras within
within the next 2 years. The ultimate budgetary allocation will be determined by the working partnership we have put in place. I need to say that we are not saying we are abdicating this responsibility to our development partners. And I am very clear in my mind that it is not the responsibility of the development partners to do so. It is us, but we leverage on the working partnership that are already existing. Some of the partnership are between us with the UNDP, which is already ongoing partnerships, between also us and the World Bank, between the government and the government of UK, and between the government and European Union. These are existing partnerships that are cut across ministries. But particularly for this ministry, we want to retrofit the programs that we have been having with them and see if we can urgently put some of the already committed resources towards making the police station a center of excellence and making it mandatory for all these police stations to have the CCTV cameras. I also needed to say that it is not just enough to talk about the CCTV. We are speaking about police stations that have very old infrastructure. Some of the police stations are actually colonial infrastructure. So it requires also building of the infrastructure itself. And again, through our Jukwaa la Usalama and our engagement with national government Constitutional Development Fund, we've been seeing ways of ensuring that we modernize most of these police stations, because you can also may want to put new ICT materials, the laptops, the CCTVs and Wi-Fi and so forth in an environment that has very old infrastructure or even barely existing infrastructure. Some of the police stations are Mabati police stations and so forth. So we will want to, as we work on the accountability and transparency in the police stations, we want to ensure that we build on the infrastructure within the police station. The last 3 questions. Yes, when I was saying my name is Desparetly, there's been a clamor and push from a section of Kenyans for the DIG in regard to Desparetly. And some are even threatening to put the street forms tomorrow. From where you sit, do you think that the prudent path to take you to suppress the tension and the pressure of protest ahead of tomorrow? Thank you. Mr. CS, my name is Winfrey Owino from KTN. You've mentioned digitization of occurrence books. And this is not something new. We actually heard of it first time in the previous regime. So what is the progress with what the previous regime had started? And what really is the update based on what you had told us before as the ministry? Yeah. Thank you. The last one, if any, and if none, then I appreciate. Good afternoon. I'm Camila Lunani from K24. And I was asking, or many Kenyans are asking, when will this end? Like, when will the police brutality end? So that Kenyans can have trust in the police with their lives, with certain issues that they may be going through. Can we believe that the police will take care of us? Thank you very much. First, let me say that on the question of the first question by Eric was in relation to the role of the DIG in the question of the issue to do with the murder of Mr. Albert Ojwang. I'd like to say that, and whether or not he should resign. I'd like to say that the investigations, as I've already said earlier, are going on with IPOA. IPOA is doing its part in terms of investigations. DIG Lagat is a seasoned police officer who understands what it takes to carry out matters of investigations and where or whether or not his conduct or act or position can affect that investigations. And I think we will cross the bridge when we reach there. When there is a closer relationship between the investigation that IPOA is doing and what he considers to be an interference, I think we will cross that bridge when we reach there. At the moment, let's leave the IPOA to do its part, but also the DIG himself to assess the extent
of his involvement based on the investigations that are going, or his position vis-a-vis the investigations, and then make that decision when we cross there. I would not like to be the CS who will make the decision for him. It is important that that is achieved, the threshold of the investigations, where it is, and whether or not the DIG will see that his position or position in office is going to interfere with that investigation. I'm sure when that threshold is achieved, we will cross that bridge when we reach there. On the question of digitization of OB, this has been a long time promise, and I agree with you that it's been a promise from previous administration to now. We want to move it from promise to reality, and we know the reasons why this is serious. Is because if we have a digitized OB, it will help us to make sure that any reported incident can be tamper-proof. It can also be tracked to ensure that whether or not someone wanted to interfere or change the position of a particular reporting that was made. So we'll not have a situation where like we saw in the other incidents, that somebody had reported, there is allegations that the report was changed and so forth. So digitized occurrence book really help us a great deal. And I have now given timeline. Maybe in the past there was no promise of timeline. I've given in the next 1 year, we would like to see a digitized occurrence book. And then lastly, Camilla has asked a very important question. When will police brutality end? We would like to see that police brutality ends now. It is the duty of any right-thinking member of society, including our cabinet secretary and government, to see that police brutality ends immediately. Because it is not right that police stations, for example, or police officers who are expected to protect the citizens are brutalizing citizens. But as you know, reality on the ground is that this is an area that governments and countries all over the world have struggled with over time. Even the most advanced democracies, like the case of the US with the George Floyd a few years ago. But very conscious societies will ensure that when an incident happens like the one for Mr. Albert Ojwang, you don't, as unfortunate as it is, you don't allow that incident to be part of the statistic. Wewe ni Murkomen. Wasikia tu mambo anaongea hapo yenye hata you make sense. But it's okay. It's okay venye anaongea. I think nobody really cares. Nobody really cares. As much as you want these people, na tumemsikia yule kaka John alivyosema. In fact, the first question he asked me, sawa, he said, let us give solution. When we say we are going for maandamano, and I'm asking you, Tilda, so when we tell people to go for maandamano, what is the solution of maandamano? What should maandamano bring as a solution? And what will silence bring? Okay, maandamano ileti kitu. Aya, tukinyamaza na itatuletea nini? Itatusaidia na nini? Ndio vitu zinaendelea. It's better hata upige kelele. It's better upige kelele watu wajue tu unapiga kelele. Then okay, you quiet, you just there. Hakuna venye unaweza, hakuna kitu unaweza ongea, hakuna mtu mwenye unaweza bongesha. Umenyamaza tu. Oh, okay, they have killed Ojwang. Watu walikufia pale nini wakiwa maandamano. Yes. Pale State House. Watu hawakusaidika. Ndio hao wameua Ojwang. So we just, because now Ojwang has been killed in the hands of the government, now we just sit back, relax and watch them do or continue doing that. Okay, that was a destruction of kupitisha finance bill. But why or who always give them this permission of killing people to distract Kenyans? Kama maandamano yezi leta solution, okay, pia kunyamazi yezi leta solution.
Hizo vitu zote hakuna yenye inaweza leta solution. We are the ones to sit down. Okay, we sit down, tuanze kupanga. Okay, what are we going to do on this situation that is happening in this country right now? If his Ruto not listening to Kenyans, what should we do then? If the police are not doing their job, tuweke blame kwa nani? Sini Murkomen tunaweka blame kwake. He's the one there. He's the one who have to make sure that department yake inafanya kazi vizuri. Ina serve Kenyans the way it's supposed to serve Kenyans. But these people are not even following the rules. They're just there. They're just doing their own. I don't know zenye wanafanya why are the rules there? Why is the constitution where we don't even follow it? We don't even care. We just do things without kudu. Ni za nini basi? Mtu hata kwa nyumba yako mwenyewe unakuwa na rules. Na hizo rules mpaka unataka zifuatwe. Zifanyike. Zisipofanyika you feel like you are not being respected. Kama mtu hawezi fanya kitu umemwambia and it's just simple thing to follow. Why can't our president just follow simple things like what the Kenyans are saying? What if asikize aangalie mbona abductions zinafanyika, mbona killings zinafanyika? Okay, right now we could just be before us and tell us Kenyans, mimi nimejaribu kufanya hii kuchunguza hii mambo ya abductions, sioni nini na happen. Okay, I want to make sure that hizi vitu zina stop na weka security everywhere. Because he's the president. So na abduction kama zinaendelea, if you just see it happen somewhere, sema. Na tukisema tunapiga direct kwa Murkomen, hatutaki polisi, sawa? Because pia nao ndio the goons. They're not the police who are there to protect us. Because like right now for me, if I see a police, actually I'll run away because I'm not safe when I'm with them. Okay, I prefer to be safe when I'm alone. Hata mimi by then you prefer kuwa safe. Hata kwa barabara, hata kukua hakuna mtu, lakini prefer nikuwe peke yangu kwa hiyo barabara, nitembee nifike mahali nafika. Nijue tu niko peke yangu mimi na mtu asikuwe nyuma yangu ama mbele yangu. I know I'll be safe. But unaona unatembea kidogo mtu wako nyuma yako, jamani unashtuka. Kidogo mtu ndio huyo ametokea, unashtuka. Ukiwa peke yako uko safe, una focus tu na what you want. Mali unaenda una focus tu ni wapi unaenda. So Ruto is not listening to us. Naona ni kama tunaleta inconvenience ndio wasipate nini? Wasifanye investigation vizuri wapate ni nani aliua Ojwang. Okay. Ara ni nini mnaulizana ni nani aliua Ojwang? And we have those people who went to collect Ojwang at his home, his father's home. Where are they? We want to see those people. Yes, we wanna find the solution. In fact, those are the people who should tell us. Sasa mnakuja kutuletea mikebe fulani hivi hapa mbele kutuconfuse, kutuonyesha is like hapana mse. Tunataka wale watu walienda kuchukua Ojwang kwao. Watu ndio tunataka. Wao ndio walikuwa naye. Kama waliokota wengine kwa barabara wakaingia kwa hiyo gari pia wakaendelea na hiyo shughuli. We want just those all people. Those people who took them, who took Albert. We want those people. Mpaka wakamfikisha. You thought CCTV zitatuonyesha venye mlikaa mkaeka pale ni kama mmepaka mzigo nini ya simiti. Hata simiti inafikanga kama imepakuliwa imepelekwa huko kwa store. So you just brought Albert akakaa hapo like 20 minutes mse. Alafu ndio mnaenda kutafuta machela ati mnaleta mnaeka maiti mnapeleka hospitali. Yaani kutubeba ujinga. You think we are so much stupid we will not understand what was happening. You knew what you did, and this person who gave this order Albert to be collected from his father's home na kuwa transported from Homa Bay to Nairobi is the one we have now to follow. Atuambie kwa nini alipeana that order. Is Albert not a Kenyan to face the courts and explain hii makosa amefanya? Hakukuwa binadamu kama binadamu wa Kenya wengine ama was Albert not a Kenyan? Kwani alikuwa anatoka Uganda ama Tanzania? Ndio anatoka huko, is a human being, right? Mbona angeenda kwa koti? Mbona hii kesi mngepeleka kwa koti? Yes. Si mungemweka tu pingu basi, kama mlitaka apate lift ya kutoka Homa Bay mpaka Nairobi, mungemweka tu pingu na afike Nairobi na aende kotini na ufanye na kesi ichunguzwe ifanyike. Mbona ametuma hii kitu? Mbona ameweka hii kitu? Mbona ametengeneza hii website? Kama which crime did he do to deserve death? My friend, kama ni demonstration itatusaidia tupate justice, sawa? Kenya irudi chini. Kenya irudi normal the way
imekuwa sawa bila vitu mingi yenye na happen like right now, sawa, tutafanya hiyo maandamano. And if you think silence ndio itafanya tupate justice ya watu walikufa, how many times tumenyamaza? Emails yote yenye imepita since that is an year, okay, last year June, okay, wale watu Masai Rex ampata justice? No, hajapata justice. Bado tu kesi zao zinarushwa tu kama last year. And then we just keep quiet. So juu tulinyamaza ni justice yake ifanyika. Kwanza Eric Menguma because she was shot. Watoto wenye wamekuwa wakiuawa hapa. The two drivers. Nani? Huyo mtoto alikuwa anaitwa nani? Baby Pendo. Sasa hiyo aka kingine kenye kamegongeshwa kwa floor akakufa. You will tell us now we don't have to find justice for these kids. We just keep quiet because it's happening. Tunyamaze tu, mambo yaendelee kufanya. Kwani huyo mtu mwenye anatoa sacrifice, anatoa damu ya Kenya azikuwa sacrifice, hatosheki? Kwani anataka kutengeneza swimming pool ya damu ya Gen Z ama anataka kuswim like the way Raila swimmed across damu ya Gen Z akaingia State House? Why do you like making us get annoyed so much because of our own country? The country that ni kama producer anasema tuingie Ndindi Nyoro pia anaongea. Wacha tuweze kumsikiza one brilliant politician. Wana toka doa kangi profile. Foto kwa kila doa farafara. Smith agita uthabaja. Ona ndawanyo na ngumure ko nyu utanaigua njitagwo Dr. Wahungu ukingenerere. No nie gitio kiria heagwo ni undu wa muthuri uyu. Gutire mirango itekaga atia. Ndiraga na ngeka atia. Ndeyagira ritwa riri ta kothi. Undu wa keri ni ati ni hari handu arutwo akwa marahingicire mheshimiwa tondu timu yakwa ya mupira ni iracamanagia na timu ya mheshimiwa Ndindi Nyoro. No nie ni gwenda kumbura mbere yanyu ni ndirerite anake acio ati timu yo ni yao ni ya mheshimiwa mamitware ki kahora. No ngicoka kwihugura maringitwo mbawe nginengi inya. No ni twakimetikiririe nare kamwe nigetha makinyuka mere mheshimiwa ni twagithaka mubira wega. Riu hau nie ni ngwenda kuruta thinjo na njira mheshimiwa nie ni turarikanirite na magutware kahora rucio rungi ni tugakimenya uria twagika. Wa mwisho ni kwira mheshimiwa wi karibu, ndaigua ni ureciria gutucerera kiumia giki turagita cultural week, koguo this would be the best time for you to come. Na mheshimiwa Kathe wa Njeri ni turabanga muthenya ucio guo na mama mazingira. Riu gwiciria it would be the best week uke tuhuruke ku twite andu aingi tutinde muthenya wina gikeno. Koguo ndigo kunogia na miario, no ni wega unjitikirie mheshimiwa njuge ni turatwarana wega muno na andu aya. Andu aya ni turatwarana wega, akorwo ni ta wana mucoki horo ucio ni turaria nake kiria twina kio kuria cukuru mabatara tukamahingurira mirango nigetha ciana icio ikanjia kumenya uhoro wa maundu ma tekniko oro wega kahora. Riu njugite uguo mheshimiwa njitikiria njariria andu aku na no undu munini ndimwire inyu andu a itura riri ni mwikite wega na Ngai amurathime. Raitu kanyumba kona kari nguo bia ono ngithigithura inyumba yo ndengiuma uguo. Jitago Patrick Magua Msoki, Assistant Chief Gakuyu Sub-Location. Mary Jerry Mwangi, Assistant Chief Nyakihe Sub-Location. Robert Kang'ethe Maina, Assistant Chief Kigogo Sub-Location. Elizabeth Waboike Hara, Assistant Chief Kawero Sub-Location. Asanteni sana, mnaweza kaa chini. Na next time mkita mnakoroga lugha ya nyumbani. Si ni ukweli? Kwa sasa naomba ni introduce the new OCS. OCS mwenye tulikuwa naye Bwana Mwendwa.
amepata transfer akaenda Lamu. Sisi kama civil servant kazi yetu ni kutembea hapa na pa. Leo niko hapa, hiyo siku nyingine niko Marigi. Haya, karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Honorable Ndini Nyoro na wageni wengine wote waalikwa. Mimi kwa majina naitwa Daniel Ondigi, OCS Kaweru. Niko hapa na siku 3, lakini hiyo siku 3 tayari nimetembea. Watu wa security tulinyimwa siasa, lakini macho bado tuko nayo. Mheshimiwa, thank you so much for what you have done. I've been able to witness the last 2 days. What I can only say, Mungu akubariki na akupe nguvu uzidi kuhudumia watu wako. Asante sana. Ningeomba upeane namba ya simu. Kaendelee peana namba ya simu ndio hao wananchi waweze ku. Mahali nilitoka kunaitwa Mokoe. Mokoe police station iko Lamu County. Hata nilisahau kutoa namba yangu ya simu ambayo iko hapo kwa mlango. So when you come over, you'll find my number on at the approach of the station. 0724 803 603. 0724 803 603. Daniel Ondigi, OCS Kaweru Police Station. Welcome. Asante sana. Yangu itakuwa haraka sana. Ya kwanza, usalama uanza na wewe na mimi. Tuko pamoja. Security begins with you. Usalama ni wewe na mimi. Kwa hivyo lazima tujitolee. Tunasema hivi kwa security. Yule mtu anaona makosa ikifanyika, ananyamaza. Huyo mtu ni mbaya kuliko terrorist. Tunaelewana? Yule mtu anaona kitendo mbaya ikifanyika, ananyamaza na yenyewe bila kusema. Huyo mtu ni mbaya kuliko nani? Terrorist. Hapa tuko na terrorist wangapi? Mikono juu. Hakuna. Mheshimiwa hapa wanasema wako sawa na wataendelea kushirikiana na sisi ndio tufanye kazi pamoja. Ya pili, na furahi sana mheshimiwa kwa ile kazi anafanya sababu ya elimu. Bursaries na day secondary schools. Kutoka nimekuja hapa akaanza hiyo program yake ya Kiaro masomo bora, atuyaisumbana nyinyi sababu ya kupeleka watoto shule. Kuna tumesumbana wewe. Ukiona unijui sababu ya shule, jua watoto wanaenda shule. Sababu na sisi lazima tuhakikishe kila mtoto ameenda shule. Ya mwisho kwa sasa hivi wale vijana ambao mko nao nyumbani ambao wako miaka 18 and 35, kuna application ambayo inaendelea inaitwa Climate Works ambayo zamani ilikuwa inaitwa kazi mtaa, inakuja. Inafanya nini? Tafadhali waambie wafanye application. Inafanyika online. Na hakuna kitu ambayo nibu. Kwa hivyo kusionekane mtu ambaye ako huko anasema yeye ni mbroka. Ni bure. Selection itafanyika online. Karibu. Walie na ndo wako. Karibu sana. Asante sana, thank you mono. Thank you. Yakongeza jagi hanini na ugiza mugetikira. Karaja radia na soprano. Yakwa ni bass. Yakwa itawatia. Great. Yakaraja ni soprano. Uba uwega ndo gatore kimihoko ndwaga ngoro. Ni witiririo. Thank you so much. Itanaria ngoda kwamba kuhe mheshimiwa rageka o imwe agithanie. Mama zingira tutona kuria kaunti ya Murang'a. Mani MC Muhore kabike gabia tugeithie. Asante. Mwana 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 githomo kia mwana 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 na dede ni wito mwana na dede ni wito mwana mwana
Thegio muno ni opportunity ya jetago Gladys Waboi mama mazingira na mheshimiwa ito twendete Dedenyoro and all protocols observed. Dirauga thabarĩ ya mũndũ mweri agĩroke gwitũ nĩ kũrĩa Murang'a taũni na nĩ njũkire kumagaria Dedenyoro tondũ nĩ nyonaga akĩruta wĩra mwega wa kũrora gĩthomo gĩa ciana citũ. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ. Tũnyorokie kĩharo. Tũnyorokie kĩharo. Gĩthomo gĩkĩ gitũ kĩambĩrĩria kũnyorokerio kũrĩa primary school na tũkanyorokerio secondary day schools na bursaries tũrareherwo ũmũthĩ na twarĩkia hau anake aitũ youth citũ tũkarĩhĩrwo haha TVC. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rũngĩ. Ndũgamĩte hanju wangĩtĩa mũno ngĩgwetithania na mheshimiwa witũ Dedenyoro nĩ tondũ maũndũ marĩa ekĩte especially ma ciana citũ nĩ njiguaga maũndũ macio gũtirĩ kũndũ kũngĩ ona tũngĩcera bũrũri mũgima tũngĩmona tiga gũkũ gwitũ kĩharo. Ngamwĩra nĩ twarĩrio mũno ciugo cia kũhoera ciana citũ gũcirathima na gũtuĩka mũrata wa ciana citũ na niĩ ngwĩkĩra mũkonde mũkĩhoera ciana icio citũ. Dedenyoro nĩ mwanake. Dedenyoro nĩ mwanake. Nĩ mũramũhoyagĩra. Tonanie arĩa marĩ mũhoyagĩra. Tonanie. Mũthiĩ na mbere kũhoera Dedenyoro. Maũndũ maya areka ti maũndũ mahũthũ. Nĩguo athiĩ aringaringa mĩrango yothe ĩkahingũka nĩguo na ithuĩ tũgateithĩka. Mwathani amũrathime. Thank you so much. Mheshimiwa nitacokia ngatho nĩ gũtũnera kahinda. Wa mbere aciaria nĩ makoretwo makiuria basari iroka rĩ kana toguo andũ aitũ tondũ reke ngwĩra wona andũ aya me gũkũ maritũhĩirwo nĩ maica kũritũhĩte mĩhuko ndĩyona kĩ ona bai ndĩrĩ kĩndũ aya ũramona haha tarĩu niĩ onakorwo no kwĩhoya mheshimiwa okorwo ũbangĩte kũmahe kanyamũ kanini ogongerera tondũ mena thĩna ndaya mena thĩna ndiũ kana umĩte kũrĩa igũrũ tondũ kedige maũndũ macio ma siasa-inĩ. Thank you. Niĩ principal twakena nĩ andũ arĩa matũinithia haha maina rwĩmbo rwega biũ na tondũ uniform yao ndona niĩ na kana ndĩrutĩre ngo uniform yao ĩmwe tondũ no ngonia tũgatarũra ngonia ndona tarĩ ngonia ndarũku na tondũ twĩna cultural week kũrĩa gwa principal kũrĩa thukuru on Friday nĩ wanjĩrĩte nĩ Friday no ũhoro mwarimũ moke maperform kidogo hau ũguo nigetha tũmasupport o hanini tondũ ciana citũ na mũndũ othe wĩna kĩheo Ngai nĩ amũrathimaga. Koguo ũnjire ũratuĩka support ciana citũ tondũ ciĩkuo na cultural week ĩrĩa ĩkũrĩa tondũ nĩo marahotanĩte na umetĩkĩrie magoka Friday aperform kũrĩa na nĩ nongoka na arata igana ũna nĩ kũhoya mheshimiwa ona kahinda onake mũhoe hau mũkĩaragia nĩgetha oke tondũ ĩno nĩ thukuru itũ na nĩ kĩharo TVC is our pride. Rĩrĩa tũgũtũra twĩ muoyo wa thĩ tukaririkana Dedenyoro nĩ ũndũ wa kĩharo kana tiguo na tũngĩrejeke university kana toguo andũ aitũ nĩgetha tũigua mĩcuki kũrĩa mĩcuki tũigua kĩharo itũ tondũ ĩno ĩ haha ĩna ciana ciothe ciĩkuo nĩ Ngai ũtũrathimĩire thukuru ĩyo. Niĩ wa mbere ngamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kuona mahinda ma gũkũ ũmũthĩ nĩgetha mũheo basari na ngamũcokeria ngatho tondũ mwokĩrire. So that was the people of Nyoro. I don't know why these people don't speak in language ambayo inaeleweka. Why is that? I don't understand. Jwara mimi hakuna kitu nimeelewa hapo by the way. Maybe there is someone kuna wale tu wenye there's those who are watching who can understand that language when you understand sawa. Kama mimi by this is wambia nime understand anything because I don't hear that language, but kuna zile wale wameongea at least Kiswahili ama Kiingereza at least you understand kidogo, unaelewa anasema nini. So amesema hata afadhali mtu mwenye anaongea the same thing that I've just said like few minutes ago. Afadhali mtu anaongea kuliko ule mtu ananyamaza. Huyo mwenye ananyamaza ndio serial killer. Afadhali tu mwenye anapiga kelele kama mimi. Serial killer anaongea pia. Okay, sawa. Hawezi kuwa serial killer? Kwa nini? Serial killer msee inafaa kuwa tu umenyamaza. Juu utaongea sana, unajua shida ya kuongea sana unajiuza. Unarudi unasema ukweli. The point is ukijifunza kuongea sana, ongea sana baada useme kitu.
wewe mimi naogopa hii kuongea sana. Au utashtuka leo umesema ukweli alafu kwa nini nilisema? This kuongea sana is not good. For me I like talking too much kwa vitu zinanimekia say. Lakini nikijua nimefanya kosa mahali afadhali hiyo siku nikuwe mpole the whole day. Na ni keep distance na hiyo question. Kuna time tu mtu anakunyaka na baadaye siku punguza kuongea. Me if I want to be a serial killer, unajua. I'll just change from nowhere. Nianze kuwa tu mpole. I can be mpole if I want. Lakini don't annoy me because nitakuongelesha mpaka ushangai if I'm the one you used to know. So basically people of Nyoro are happy. Watu wa Nyoro wanampenda sana. Sawa? And I think that's kwa sababu pale wanamshukuru. Lakini turudi kwenye story ambayo ni the main character of this thing because whenever they speak you're going to be giving you what they are saying. But the thing is you're not relenting about Albert. Me story tu ya Albert. Story ya Albert si story ambayo tunafaa tu kuiacha hivyo. Sababu ikishalala ni kama tu like Rex na wale wengine ulivyosema. Ndio hivyo when he sleeps and that is that. Unapata hamna justice, huyo aliuliwa mwingine akuja ulio tuende maandamano siku moja siku mbili, watu wajifanya huko kotini wanajadiliana kuhusu sijui CCTV imetolewa sijui nini, sijui people wako under oath, sijui wameitwa na Senate, sijui wako kwa House Assembly, sijui wanauza maswali za kiujinga wanatoa presses and that is that. So we really need to follow up with the death of Albert. Now we get justice. Hata tukisema, let me tell you guys, like right now tunaonekana tu like another stupid people outside here cause government inatuona is like nyi bongeni tu. Mkishamaliza kubonga, mkishamaliza kudemonstrate, mkishamaliza kupiga kelele zenyu hapo nje, you just go back to your homes, you just sleep there, you just eat in your home. Hakuna mahali utaenda kwa jirani ama kwa nani, utarudi tu kwako ukishamaliza kupiga hiyo kelele. They see us like we are doing nothing outside here. And you know, for you, I always tell young people or those people who are going to demonstrate in the street, wewe ndio unajua nini nakupeleka kwa street, sawa? And you are not going there to fight because watu wengine wana fight. You are going there to demonstrate or to fight because you know your rights, you know whatever you want. You know you want justice for Albert and other people that died in this demonstration or whatever. And you know you are fighting because of this economy that is going on. You know you are fighting because of the finance. You know you are fighting because everything that you are doing there. Sio tunaenda pale because umeona mtu mwingine akienda. No. Akili yako imesoma nini? What are you going to do there and why are you going to do there? So tena hatuwezi kaa tunyamaze. It's like sasa tuseme tumegoma, hakuna kwenda job, hakuna kitu yote yenye inafanya kazi kwa hii Kenya. Okay, the way we always see, hakuna kitu yote, hakuna movement yote itafanyika. We say just for 1 week actually. Do you think the government will come out and say okay, ni fulani na fulani waliojwa ama ni fulani walishoot? Do you think the government will come out and say that because at Mmegoma there's nothing? Ama kitu yenye atakuja kusema mbona muendi kazi, why are you doing this, or we are sorry, to just pretend and so that you can come back and continue paying taxes outside here. Yeah? Hakuna kaka amesema tuwanyime hizo pesa. Tutawanyima. Ni zetu. Ni zao. Si zao, ni zetu. Sisi ndio tunafanyia hiyo kazi. So wanakuja wanatubeba ujinga, wanatubeba ufala, wanatubeba wanaona like these people, the more they demonstrate, the more they will die. You know, sasa akili zao zinawaambia hivyo. The more they demonstrate, the more they die. And let me tell you guys, we will not die again. And this is the thing that is going viral in this country. We are not going to die again because of this nonsense shit that is going on in this country. This is our country. You are killing us in our own country. You are abducting us in our own country. You want us to vote for you. The same people that you are killing, you want these people to vote for you and put you back or press you back in the office. You continue killing us again. Hapo natuambia utashinda asubuhi na mapema sana. We are not for anyone. We are just for Kenya. And we are going to fight for this country. We have nothing to lose. But just that this our miserable life. Only. Hakuna kitu kingine ya kulose. Sawa?
So if you think that like there is something that you are losing, if you kill me, actually hiyo ni vote moja umeua, ama ujui ni vote ngapi umeua. Maybe I was going to give birth for somebody who will come and vote for you, but you've killed me. Hiyo ishaenda hivyo, okay? And if you kill me, actually even my family will not vote because bado they are mourning because of me, because you killed me. So don't kill me thinking that unafaidika. Hakuna kitu unafaidika nayo. Hiyo ni tax yenye ungepata kwa mtu mmoja. Mimi it's a lot of money because I pay tax every day. So hizo zote ushapunguza the population in the country, ushapunguza tax yenye unataka. Hiyo ni do bado kesho ushapunguza so many things. So don't think kuna yani ile kitu hakuna msee, hakuna hata kidogo, hakuna. So both of us, okay, we want solution for this thing, but now where are we starting to find this solution of abductions zistopiwe, killings zistopiwe, sawa, economy kuwe sawa, tukae chini tuanaangalia whom are we going to give this power so that anakuja kuokoa nchi. Ni nani unaona anaweza kuwa? Swali ule kaka ameuliza that Uhuru and Raila went to meet in Dubai. And when I said, nakumbuka tukiwa na Felo nikisema, I cannot trust Matiang'i. Matiang'i is someone's puppet. Is Uhuru's puppet. Sawa. And I said, tusikuje shtuka sana tukuja kuona Matiang'i amekuja kuwa deputy president under Ruto. Do you know that? Walipokutana, what were they talking about? Raila na Uhuru. Sana anajua wewe hakuna mwenye unaweza expatulate ama kufanya nini. Watu wenyewe wanajua wanaenda kubonga nini. Kama ni Matiang'i wanaleta hapa akuje kudisa. Sasa okay, hata pia huyu Uhuru ako kwa hii government cause Raila ako kwa government, ametengeneza kitu inaitwa broad based government. Okay, vitu zina happen, ako hapa ametulia. Akitengeneza hii kitu alisema killings and abductions ita stop. That is the first thing. Yeah, that is the first thing ajafanya. Okay, kwanza ameingia is the worst. Na compensation ama kuna mtu ambaye receive compensation kwa wale wameuliwa, wale waliojeriwa kwenye hayo maandamano? Nobody. So what? I told you guys, hakuna venye unaweza side hata na government. Hakuna venye unaweza side na any politician because these people comes they talk outside here, they talk to us tusiana huku nje, but at the end of the day they are going to meet outside there where you are not, where you cannot see them. Okay, utakuja uwasikie baadaye walikuwa mahali fulani. Okay, did you know that Raila and Uhuru met in Dubai? You didn't know. Hata mimi imenipata kama shock. I didn't know these people went there, they met and talked. We don't know what they talked about. Maybe they are going to talk about the way they will bring Matiang'i kwa hii kitu. And Matiang'i is another person. Let me tell you, hakuna mtu mzuri hapa. Okay, there is no one who is perfect in this thing. Pili ambaye nimesikia pia anasema story ya Babu. Sawa, me would vote for Babu. At least kidogo I see Babu is like kinda his own man. I would if Babu is the presidency, I would vote for Babu. But ukiniambia story ya Matiang'i, and I respect these people, I have nothing against them, but you look at them and you still see the mental state. Hata wako inakataa tu. Yeah, see yake. Matiang'i atakuwa yeye ni Uhuru. When you talk about bado hata hawa watu wote. Like there's no any trust that we are putting in a politician. These people are just all the same. They talk nicely outside here, but when they get into their offices, they start turning back. Okay, or they start now doing they change. I don't know. I always tell you like is that there is kamote in that house. When they just enter the kamote, wanna smoke inawaingia, so they just change once. You can't know. Huyu ni fulani nilikuwa najua. Huyu ni hustler. My friend, me like right now, if I look at Ruto naonanga ni kama si hustler. It's not hustler because this man came in alikam na lugha ingine noma. Hustler, bottom up, atainua mama mboga, boda sijui anakuja is like you are relenting. But my friend, wakati alifika pale akaona mkwanja yenye iko hapo, akaona hey, watu nitaonyesha fire. But akikampaign akasema ata make sure hakuna killings zinafanyika na abductions zinafanyika. Like right now is worse.
hata benye ilikuwa worse. So you think these people are so much stupid you can just come and lie to them? We are no longer, or we will no longer sit down here, watch you talking to us, telling us ati unajua mimi sijui nini nimebadilisha, nimefanya, nimeleta vitu, nimeleta. We cannot see vitu zenye umeleta. Hii vitu yenye unaendanga kutengua na kutenga bilioni na kuzindua miradi. We have not seen even nini zinafanya. We just hear about billions, but we never see the billions working. Okay, and then you come and tell us, okay, tuko na deni yenyewe hata tujui venye ulikopa, hata tujui ulikopa ifanye kazi gani. Audience that it affects sisi. Ni yako wewe, ulikopa for your own stuff. So why should we be mbona sisi tulipe? Mbona hiyo sasa? Wanaenda wanapack mizigo, sisi tuende tukabebe. Me, I'm not bebbing mzigo for anyone. Kila mtu abebe tu mzigo wake angangane na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenye. Mtu abeba tu mzigo wako mwenye, enda ulipe deni, unapata mshahara, enda ulipe deni zako, umalizane nazo huko. Kama ni za China, za whoever you know, wale watu wao unaenda una hug, wanakupea mkwanja. So when you are going there, we are not there. Okay? But when you want to pay, you are coming to us. But when you are going to take, you can't even tell us to give you company to go and take that money. Because if you could just come to me and tell me, Tilda, naenda kuchukua mkwanja China, follow me. Aki walai mimi nakushika mkwanja, tunaenda kuchukua hiyo mkwanja. And then kulipa tunasaidiana wote. But you are taking a loan. Haujetuambia tunaenda kuchukua deni. And then you are coming telling us, oh, Kenya tuko na deni ya pesa ngapi sijui wapi, trillions and trillions and trillions of money. Sasa msee, unataka sisi tutoe wapi? Hizo ndo kwanza zilidu nini? Zilidu nini hizo ndo? Okay, umekuja umetenga pesa, umesema umetenga bilioni 8, bilioni 10, bilioni 5, bilioni 2, bilioni 3. Umeenda umezindua miradi ya soko, miradi ya nyumba, miradi ya barabara, miradi ya sijui ya nini. Unazindua hizo vitu zote. Okay, the money, but we never see the money working. Alafu kama tena pesa imepunguka, sijui pesa ya nini, sijui pesa imefanya, sijui pesa imefanya. Okay, zile bilioni unatenga zinaenda wapi basi? You know, if I was just given time to sit with my president, naweza muuliza maswali mpaka wacha ile nyamazisha journalists na waambie nyamazeni, niwaambie ngoja nyamaza nikujibu. Me, you could not just sit and tell me nyamaza ujibu. You will wait for me to ask a question that I wanna ask you, and then you give me the answer that you're supposed to give me, because I wanna just know hizi bilioni unatenga my dear zinaendanga wapi, zinafanyika kazi gani? Like ninashika nikiulizaje akisemaje nimetenga. Is it even tengwad for real ama just story? Zinatengwa na mdomo. Like hata mbandi ya shughuli gani story. Mali watu wanasema hivi. Kingine pia huyu Princess Kindiki. Anakuja unajua rais wetu ametenga amenituma na yeye anapewanga script ya kusoma. Pale kwenye comments naona kuna Marion Muyoma anasema hii station gani ya wakali. Kuna Edward Amawa kuna Edwin Kupkoesha anasema promises will never end, standing on the ambo says round here tunafagia wote. Kuna Edwin Kipkoech anasema fulfillment of promises who Kenya ni kama kumtibu mtu wako stage 4 cancer upon it is not really possible. So basically so these are the kind of leaders that we are electing that cannot even really fulfill anything. When they say nimetenga bilioni 10 kwa sababu ya hii barabara, hiyo ni story. Hata na at this moment na believe story ya mtu wa Jaba. I believe it. Sawa? Hizi si Jaba man. Hii si story ya Jaba. Hii si story ya Jaba. Hii ni story ya hii ni story gani? Sababu I don't miss you. Why do people say things they don't mean? Why do people just say things they don't mean? Mimi ndo swali naulizaga. Mbona usimame kwenye gari useme unatenga bilioni 10 sababu ya barabara? Knowing well you're not even doing that. It is unamaliza hapo, uende pale, ugawe hizo milioni, muongeze hizo bilioni, uongeze useme haya hapa pia nimetenga nini tunashe. Kama kuna mali Kindiki anaenda akaambia wanajenga shule, hamna shule hapo. Akasema president sijui atafanya nini? Atafanya nini? Hamna. You just go
It's nasty. It's nasty. And I hate it so much. That hey. Uko Kilifi, unazindua mradi wa hospitali. Unasema, haya hapa, nimetenga hii pesa, ngoja, and then you go to the next place, you say the same thing, you go to the next place, you say the same thing. Ama hizi pesa zikitengwa zitoka kwa mfuko zao. Right, Marion, this is not even the situation to make someone to smile. Somebody is dead, has been killed by the government. Hii ni station gani ya wakali? Sawa? Ndio namwambia. This is not a situation for somebody to smile or to talk politely. Sawa? This is the you can't just smile or laugh when mtoto wa mtu peke yake, the only son of that man, ameuawa na government, sawa? Alafu we are being told that bilioni zinatengwa, and then kidogo sijui miradi zinatuliwa, and then kidogo pesa haitoshi. Hizo pesa ambazo zinatengwa zikienda wapi? Zinatengwa zikienda kwa mifuko ama kwa banks zao ama zinaenda wapi? We want to know, because that's our money. We can't smile on that. Niko hapa saa hii napiga kelele, alafu nipewe mshahara yangu, niende nilipe tax, alafu ni smile na pesa yenyewe yenye haifanyi kazi, yenye inaenda kwa mfuko wa mtu mwingine. Hii pesa tukitoa, tunatoa hii pesa iende ifanye kazi, inafanyia nchi yetu kazi. Sio watu waweke kwa mifuko alafu waende wakope deni, they still again bring the deni to us to pay it. What's that? When this man was coming in this office, alisema vizuri, the first year ata make sure that Kenya haina deni lolote. What happened? We used to love Ruto so much. It was that man we knew that this man is coming to save this country. This man is going to make sure that everybody akona pesa mfukoni. What happened? Pesa mfukoni ilienda wapi? Pesa mfukoni ilienda wapi? Ama ilikuwa kwenye mfuko yako? Mse. Uko na pesa kwa mfuko? Iko wapi? Mfuko yangu sayadi imetoboka, inaangusha. I think pesa mfukoni was the 1%. Pale kuna Elwood Kipko Edge, so anasema I'm asking myself, how comes he goes to church and contributes a lot of money instead of reducing the taxes? Unasa SHA wameleta tu option ya kulipa annually, and yet we are jobless. Alafu mimi Njogu anasema true. My friend, you will continue asking yourself, hata majibu utapata. Because sasa ni the same to government we have. Yani they are trying to look money in different ways. Yani pesa mfukoni, there's a person who said here that pesa, when they said pesa mfukoni, it wasn't for our mfuko, it for the poor people, it was for the rich people to get more money. And even when you look at the finance bill, you look at basically everything in Kenya right now is not working for the 99%, it is only working for the 1%. Only the 1% are really gaining from everything. Sisi, wewe uko na gazla? Ndio. Ama niage kwa. Why are you making me laugh? I did not want to laugh on this show, but you are making me laugh. And then they are killing us one by one. Of which, okay, sawa, they cannot kill us wote. Like at the same time, you will kill one, but millions of us will be back in the streets. Tuwe tu wote basi. Si unataka kutua? Tumekam through tuwe tu mse. Wewe tumadi tu. We are good to go to travel. Si ulisema tukishindikana na Kenya utatufunga jela. Tukishindikana na jela safari tufunge ya mbinguni. Now we are coming, millions of us. Just finish us once because you like it and you love it to do so. Alafu tuone utabaki Kenya na nani? Utakuwa na lead nani? Utakuwa na lead nani? It's so nasty to think about the government that is there right now.
It's not something to smile off. It's not something even to like to talk about, because what is happening now, where we don't know what to do next. How many ambulance powers zinatokanga wapi? Me want powers now to go and deal with these people. I want to go and deal with them. Mambo ya God hapo. Mambo ya God. Sijasema God. Nimesema powers. Sio tu babari kwa dada. Mimi nataka tu powers. Ama natoa powers. Niende tu ni deal na watu. Yaani mimi unajua ama nifanye magic. Naangalia naona hakuna solution. There's no justice you're really getting. And I feel sad. Because you are promised that everything that is being done is for our own good. The constitution, the laws, the people, the nini, it is for the common mwananchi. And when push comes to shove, you find that hakuna chochote. The justice system is not even for you, it is for the rich. The education system is not for you. The health system, the food system, the whatever system, the constitution, it is not for you. It is for the rich person. And now I ask myself, really? Hata huyu Lagat akiresign, akitoka kazi, is that justice really? Is that justice? Hata huyo Murkomen akitoka, is that justice for who? What is justice? What is justice though? Maifika mahali ukaona juu nikiweka vyombo kwa hii kabati, mende na panya wanajaa ndani. Afadhali sasa si hii kabati basi ikae bure. Sasa hivyo ninataka. Afadhali hiyo nini ya Murkomen ibaki empty. Sawa, tujuane hakuna mtu pale ana control hao maaskari, sawa? Tujue hakuna mtu ako hapo iko empty. Wanafanya kutoka from their minds tu, wanafikiria waue mtu hapo. Because somebody is there anasema yeye hata ajui, yeye hata hajaona, yeye hata hajasikia, yeye Murkomen is just another person mwenye hata uelewi alitoka dunia gani. Mtu akikuja kusimama mbele ya kamera awaambie mimi hata sikusikia, mimi hata sikuona, mimi hata sijui. Na amesimama mbele ya kamera anaambia kazi yake. Na hiyo that is your job, bro. To really see, to really hear, to really know what is really going in your department. The fuck are you talking about? Get the fuck out of my face. What are you trying to say? Unafanya nini hapa wewe? Let me read this. Edwin Kipkoech anasema DCI imetenga tena pesa ya kumonitor watu kwa social media. Yeah, I heard that they got 100 million for spyware so that they may really know what we're doing. You continue spying. Spy. Spy. Mi hata mtaka mspy mpaka wapi? I'm ready. Kwa dima Mkenya. Asamaje? Wenda does tumse. I do those. And change that name. That name does not suit you. Yeah, it does not. It does not. Hata kidogo. Yeah. You are not. Don't even use the name Kenya. Don't. Because as we talk about the country, unakuja kutuambia hapa nonsense na shitness zenye umeleta up. Just take it out of here, my dear friend. If you don't like it,
we are not telling you to watch or listen. Take a fuck out of this. Sawa? Tuna address wale watu wanasikiza. And then sawa, tunaongelesha wale wenye wanajua umuhimu wa Kenya, sawa? Tunaongelesha wale ambao wako na the same pain that we have, yenye ya Albert, ya wale wa kitandani, akina Rex Masaya, kina nani, those all people, sawa? Yeah. Sijui nini inakuuma, sijui nini inakuumiza, na sijui wewe tumekukosea wapi. Ama are you the president? Hata ukiwa the president, the president ndio huyo tuna address, ndio tunamwambia. Koza hakuna menye watu wanaweza kufa and then ukam useme sentence mbili hapo utoke. You're a parent, my dear. Sawa? Mimi sasa hivi venye unaona nikiwa nimejamu hivi nikiwa na hasira mingi, nimeweka mguu yangu kwa kiatu ya ule mama pale. Mama Albert. The only son mwenye ameng'ang'ana na yeye akuja akamsaidia. Sasa yeye anaenda kupata wapi Albert mwingine mwenye atasomesha afike hapo? By the time anafika hapo akuja kumsaidia. This man who is there. And I assume that nini. I know that Dema Mkenya person. Na yeye si Dema Mkenya. Haya, pale kuna Will Anjogu anasema just a moment. Are the IPSCSs still working in Kenya? They costed us millions. Police guys should have cameras. Thank you, Will Jogu. Thank you so much. And I just said this. I remember I said, hata kwenye hii kama unaona kama majuu unapata kamera ukitoka police station, cameras ile kamera ya hapa body cam iko on, sawa, hii ya gari iko on. You should have cameras because like it is always the right against us. Kenya sawa, hivi ndio Winjogo anasema at the IPSCSs still working in Kenya. They costed us millions. Police cars should have cameras. We also need to have ambulance available or nurse or doctor on duty in. Thank you. Oh, Will. Asante. We need points like this. Keep cohesion my infants. Then Obed Ndani anasema good afternoon Kenya long time. Obedi nakaa kama umetupa talaka. Sawa, aya basi nitavaa. Anasema I hope mko fine, tuko sawa, labda wewe. Hatuko fine. Hatupo sawa lakini you're good. I'm not. Sawa. Are you good? How is the family? How is the job? Sawa. Alafu Eden keep cohesion anasema mzazi msacrifice pesa yake amsomeshe mtu. Imagine. Then anauawa. It is painful. Imagine. It is really painful. You know, every time I see something, I imagine, I put myself in the shoes. I'm like, if this was my brother, if this was my... But we are all brothers now. And sisters. Me and my cousins, we are just all brothers and sisters. The pain, as a Gen Z, as a human being, I see you feeling pain, I want to feel it as it is my own pain. I want to take it as, I want to sympathize and empathize with it. Nitafanya hivyo. Obedi. Karibu sana, karibu tena. But it's just called Kenya. I know. Once it is called Kenya. Kenya shouldn't be that way. Kenya. Kenya shouldn't. Kenya is a beautiful place. Only the people. The mashimo ambayo nasema a certain generation ilituchimbia kwenye mashimo fulani. They gave all their power. They stopped caring about how their taxes are used. They feared these people. They bought the fear. But we are a generation that
We want to know how our money is being used. We want to know what you're doing in that office. You know, we are not going to, like, we are a different generation. And the thing is, nashinga nikisemaga hivi, hawa watu mpaka sahihi hawaja notice kwamba tupo different generation. I'm sorry. Tupo different generation. Muda pale unawadia, kwa hivyo nitakwambia waambie watu kitu kidogo alafu tumalizie. So guys, thank you for being with us. Thank you for joining us. Thank you for those who are bringing comments that are making sense. Those people who can feel the pain of the parents, okay? And those who can feel for this country. Sawa? Kuwa Mkenya daima na akili zako timamu. Kuwa Mkenya mwenye hekima. Sawa? We need peace. We need unity. We need liberty. Okay? All of that in our national anthem. So my name is Tilda. See you tomorrow. Goodbye. Yes. When Jogo anasema, those are the ones that flash your vehicles on the roads. So, thank you so much to Edwin, to Will, Jogu, to Obed Ndani, and also hata huyu pia, to Marion Muyoma, to Edward Amawa, to Stanley Odhiambo, Emile Daima Mkenya. Na wale ambao wengine mko mtazama kama mnyamaza, tunashukuru sana sana sana. Kwa majina naitwa Zulfa, tupatane hapa kesho. Actually